Hi friends, welcome to our channel All Can Do. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா jumping frog. Jumping frog செய்றது ரொம்ப ஈஸி. இது நீங்க செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட kids ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. டைம் பாஸ் ஆகும் இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல. அவங்கள நம்ம என்கேஜா வச்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First நமக்கு என்ன வேணும்னா square shape paper வேணும். So இத fold பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்மகிட்ட ஸ்கொயர் ஷேப் பேப்பர் இருக்கு. இது மறுபடியும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இத கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஒரு ஷீட் போதும். இது ரெண்டா ஹாஃபா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இத ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடையும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை ரிவர்ஸாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபோல்டிங் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இதை என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்கொயரை வந்து ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த ஸ்கொயரை ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிடைச்சிருச்சு. இதை இப்படி வச்சு ட்ரையாங்கிளாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடும் இது மிட்டாக வச்சுட்டு இப்படி ட்ரையாங்கிளாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் கிடைக்கும். இது இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க. சேம் இதையும் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த சைடும் இதை மேலே இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. இதையும் ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதை அகெயின் ஃபோல்ட் பண்ணணும் சின்னதாக. அதே மாதிரி இது இந்த சைடு வச்சுட்டு மறுபடியும் ஃபோல்ட் பண்ணணும். ஸோ சேம் இதை ஃபோல்ட் பண்ணணும்.
நம்மளுக்கு அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் ஃப்ராக் கிடச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த சைடு கேப் இருக்குது, அதே மாதிரி இந்த சைடும் கேப் இருக்குது. இதில் தான் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் 1 2. இப்போ நம்மளுக்கு ஃப்ராகோட கிராஃப்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ராக் ஐஸ் வரைய போகிறோம். ஜம்ப் பண்ண வைக்கலாமா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஆல் கேன் டூ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.